Ekigambo safe house oba amatulugunyizo kyasooka okuwulirwa mu Uganda wano mu Lwatu awo mu myaka gya 2000 nga kyategeerekeka nti ebitongole by'ebyokwerinda bye byaziddukanyanga naddala ekibegera munda mu ggwanga ki ISO n'ekyamagye ki CMI. Okutulugunya okwo kutubulira biki bye muyitamu. Njagala okubuuliza ddala baakwocha paasi ekituufu. Paasi baginjokya, masannyalaze bagankubisa, banjokya amazzi agookya. Waliwo ne banteekako n'ekiso wano ku nsinga era enkovu weeri. Bamuwokya paasi. Ate amazzi go kikola kitya? Atubulira awo. Amazzi mu ntandikwa basooka ne bankozesa kaamulali ne banteekamu kaamulali mu maaso. Kangaye nti buli kitundu kyonna kye nali nnina ku mubiri banteekamu kaamulali mu nnyindo, mu maaso, mu matu. Lwamaliriza ne basibako ekiwero. Kati bwe baasibako ekiwero kati embeera yatuuse n'okuva wamba waayotera n'eddagonja waakalira nga ne bannansi b'amawanga amalala batandise okubuzibwawo nga bazze kuno okubaako bye bakola. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinzira munda mu ggwanga li United States of America, ogamba oti okanswire nti oli bulungi nze Mordecai Morisa, nkwaniza ku mukutu ogu Mordecai Morisa live. Yonna gy'osinzira okubeera ng'ogobera nkwebaza nti weebale nnyo weebale ddala mukwano. Genda maaso obeere ng'otwegattako ng'oyita mu nkola eya subscription, koona mu kagamba akaliko ekigambo subscribe kakoonemu. Katuko kikoze otwegaseeko. Kyalina ebitundu 40 eby'abantu abalaba omukutu guno naye nga tebali subscribe. Abo mbayita balogo. Nze ow'ekitiibwa bampitawo muteeketeeke era nze omuggalatiya ate era VVIP nasemba okutuuzibwa mu mizindalo wali ekibuli. Ebitiibwa ebyo mbijja ku bannange ab'omutisa eddugge enjawulo wakati wange nabo seegabira nsimbi. Anyways, ladies and gentlemen, mwenna abali waneno mbebaza abawangudde mbayoza ate abakyatoba bagamba let's keep going regardless. Okay, togezaako n'ogwamu amaanyi n'essuubi. Weetegesa tusimbule? Let's do this. Let's do this right about now. You're going to enjoy this one. I can guarantee you. So now, ladies and gentlemen, right, tugenda kwogera again. NTV, I want to say this. I want to do this. Mukana akaseera NTV eraze nti it is using courage, showing courage that we need at a moment of our national decline. Tuli mu kusaanawo ng'eggwanga abantu basobola okutuyamba okutuwa essuubi ery'okulibbulula gye mikutu gy'amawulire n'abantu ssekinnoomu nga NTV mu kano akaseera nga bagamba nti tetugenda kukkiriza ebintu binene okufa nga tubiraba kubanga ogumu ku mirimu egy'amawulire kwe kubuulira amazima, truth telling. Okay, so kati bakoze story ku safe houses. I hate to call them safe houses because imagine if I told you hey, you can come to my place, it's going to be a safe house. It's a safe house for you. Notuko nenkutulugunya, then like okuyita ebifo bye bayita safe houses mu Uganda, it is an oxymoron. Tebikwatagana. Safe house gye batulugunyiza abantu. So I call them torture chambers, torture dungeons. So bakoze story. Mweno story gye bakoze gye ngenda okuzanyira nenalagezaako okulaga about the stupid idea. Mpitanyulira abantu aga Mordecai oyogera kubanga oli mu America oyagala kusigala mu America. And first of all, I usually do not respond to them because what I do is not about me. I can't die tomorrow. So I could die tomorrow. End of me. So it doesn't really matter whether I am in the US or not. But the lack of self-awareness obuli ku bantu
Let's say byoyogere byo bituufu tukitwale ku face value Mordecai ayagala kubanga ayagala kusigala mu America singa tukitwala ku face value tugamba kale obusiru bwoka tubuweeyo ko benefit of the doubt tubuweeyo ekifo tekiteekeddwa kuswaza nti omuntu okwogera ayina okwogera bino asigale mu ggwanga eggwira lwaki sobola kubyogerera wange like you lose the argument on either sides okitegedde nti you lose the argument nti bwemba bino sobola byogera mu ggwanga lyange kineetagisa okudduka mu ggwanga eddala mbyogere nsigale mu eri eggwanga again you have lost that argument but that's why I said I usually do not respond to them because it is asinine, it is totally foolhardy stupid nga bw'okiwulira so and then the other thing is byenkola tebikwata kunze. It has nothing to do with me. It's about a future of a country, a world. Etalimu bantu kuba na ddembe nga batulugunya abalala. That's why I do this. Bwenfencha. So be it. Okay. Enough of okuyomba kwange. Let me show you this story. NTV yakoze. Then mbatwaleko. In 2019, I interviewed a man eyali atulugunyiziddwako mu kibayita torture dungeons zineno. Ogenda kwewuli. You won't believe. Twa interviewing mwali wano abasubscribing abawulize emboozi gye nakola ne omunyalonda wa Bobby gwe baasiyaga mu safe houses nga bamaze okukwata mukyala we ng'atonnyolokoka omusaayi girlfriend we ng'atonnyolokoka omusaayi nga batidde nti ayinza okufa ne bamuta ne badda ku ye ne basiyaga bino byenjogera si bya myaka gya 1900 si bya myaka gye2000 just last year. Ekigambo safe house oba amatulugunyizo kyasooka okuwulirwa mu Uganda wano mu Lwatu awo mu myaka gya 2000 nga kyategeerekeka nti ebitongole by'ebyokwerinda bye byaziddukanyanga naddala ekibegera munda mu ggwanga ki ISO n'ekyamagye ki CMI. Bano bateekateeka n'ebifo nga biri mu bitundu ebyenjawulo ng'ebyasinga okumanyika ennyo kwaliko Kyengera, Kireka, Entebbe n'ebindi ebiri mu kibuga Kampala wakati ng'eno abamenyi b'amateeka ab'amaanyi ng'ababbi ba kkondo, abayeekera, abatujju n'abalala gye baatwalibwanga okukazibwa ku misango egiba gibakwasiddwa. Oyinza okuliyo nga boogeddeko abamenyi b'amateeka n'ogamba kale batwayewo batulugunye. Kyebayita due process teriimu ebyo tewali bagamba nti gwe batannaba nakakasa nti okoze kino tebakusingisa musango nga tebannaba kufuna bujulizi buli kimu abantu abakola mu safe houses okutulugunya abantu tebalina buyinza bubakkiriza kukola ebyo singa obuyinza bateekeddwa kubujja ng'ekibonerezo kimaze okusalibwawo naye okutulugunya abantu kyokka gye byaggweera nga n'okuwakanya abakulu abafuga kuno kigattiddwa ku misango egiyinza okuggaliza omuntu mu bifo bino ne bamukkira okumukolako ebikolobero ebyogerwa n'ebitasoboka. Weebale nnyo mukulu Solomon Kaweesa okwogera ku butemu obwa gavumenti eri mu buyinza. Bangi ku baafulumangayo banyumyanga nti baakubwanga emigga emiganda gyennyini okubakubya amasannyalaze okubasokoolamu enjala n'ebirala nga tebatwaliddwa mu kkooti kwewozaako oba okuweebwa obujjanjabi olw'ebiwundu bye baabatuusangako. Okay. Goyinza okubolooza byakati nkuzaayo oyinza ogamba babikola ku bannabyabufuzi nedda mukwano nkuzaayo mwaka tugakoma okweyo story nkuzaayo guno mwaka gwali gwa 2019 nali nkola ku radio nga bw'ogiraba 9.9 Record FM awe nakasero mu kibuga wakati 97.7 nali nkola show bagiyita The Special Report gaziyo okumanya ono mukulu Hamza Senfuka bamukwata ne bamutulugunya nga bamugamba akkirize nti yeyatta Andrew Felix Kaweesi. This is 2019 nali mbeera Uganda nali nkola ku Record TV na Record FM. Empingo ezo ze balinga bankozesaako ezo mukulwanagana nabo wali bazinkozesanga ekyokulwanyisa nga bazikolobola bukoloboze bati ku mikono bakwata empingo ne bazikolobola bye bakola Eddie Mutwe obiraba. Just listen to that. Njagala owulirize. Kati omusajja n'ambuuza nti naye Senfuka kati kibadde kikulwanyisa kibadde ki gwe badde osobola nti oyinza okumalako mulijo mulowooza ne muddamu ne mugamba nti webiseera kuba akaseera nali nga mpulira n'ekyayi ne nsalawo ne muddamu ne mugamba nti gwe bw'obeera gwe
nga gogo babadde bakwata nga enkwata gye bankuttemu ngate already emisango omulamuzi akoze atya agirizizinze wali badde okulawo okyawo era nti tulina kyosobola kukola ki kumalako nakyo muga nti kale tewali buzibu era awo ennyini twamalondooza eddakiika zaalinga 10 ne batujjawo babiri n'oyo obumalu ne batuteeka mu kimotoka kyabwe ekiringa kikamunye ekyo ne batuvuga ne batuzaayo mu kusooka wano mu ntandikwa gye baatutulugunyiriza awo wennyini kati wenjagala otubuulire weri babatulugunyizaawa kati mu ntandikwa baatutulugunyiriza Mbuya Barracks okutulugunya okwo kutubulire biki bye muyitamu kati bwe banzizaayo ogwo omulundi ogwokubiri bantuusiriza mu interrogation room singanamu abasajja amaloboozi gali gennyini naye nga nali sibalaba gali mu motoka kati ate tugawulizaako katono then tuddeyo ku story. Stick around. gali amaloboozi agasooka okumbuuza mu ntandikwa naye nga tobalaba physically nti obalaba face zaabwe naye nga owulya amaloboozi kati ne bambuuza ne banga nti senfuka obadde tosobola kumala bweru myezi 2 nga situnaba kuddamu kukola ki kukwata kuba tukyakunoonyerezaako bingi tukyakunoonyerezaako kati banziramu bambuuza ate ebyemabega nti tubuulire ku nfa ya Kaweesi tubuulire ku nfa ya Muhammad Kigundu tubuulire ku nfa ya Yono omulamuzi Kagezi tubuulire ku nfa ya Abdul Hakim baali bakimanyi talina musango naye baagala kubaako kye batondawo kuba kati abatta Kagezi emisango giri mu kkooti mumanyamanya bwe bazze bakwata ono omusajja wo tubye bamukola byonna ku bwereere Abdul Karim Sentamu ng'ate baabimbuuza mabega mu ntandikwa ne mbabuuza nange ne mbaddamu nti ebyo bye mumbuuza ebbanga lye mmaze mu kkomera ate mba nabizzeemu dde bikola kyebava banziramu banga nti totuddamu nga baana bato ne mbaga nti ye ansi entuufu eyo gye nina okubaddamu kati nziremu ki kye nina okuddamu ne banga nti watuswazizza n'otuwaayiriza nti twakookya paasi twakookya amazzi twakookya amasannyalaze twakookya awo wennyini wenjagala okubuuliza ddala bakookya paasi ekituufu paasi baginjokya amasannyalaze bagankubisa banjokya amazzi agookya waliwo ne banteekako n'ekiso wano ku nsinga era enkovu weeri so ebyo babikolerako wa ebyo babinkolerako eno gye banziza oyinza okwolooza bino oli mu kirooto oba bino bye bakola mu twali live naye mu studio embuya bakwata paasi ng'eyokya eso ne bagikutuuzaako ey'amasannyalaze The special report gazi okumanya Mwalimu Mordecai Mulisa Martin Jr. Tuli mukulu Mwalimu Mordecai lyali linnya lye ebiseera ebyo Lizambozi ya mukulu Senfuka Ahmed Shaban yatulugunyizibwa mu bifo ebyekyama ayogera abasajja bakwata obuzito ne babuteeka mu bifo ebyekyama ne bulengejje. Jeez, these people bakookya paasi bamanyi n'ekyokulwanyisa nti empewo kuba zikutadde ku mukono tekikoma okwo basobola okubeera ng'ate bazikozesa ng'ekyokulwanyisa bazikoloboza engalo zo n'osigala ng'oli munafu bamubuuza nti tubuulire ku nfa ya Andrew Felix Kaweesi yafanga ennaku z'omwezi 17 omwezi gwali gwa 3 omwaka 2017 zijjukira nali ku university ebiseera ebyo nyumyamuku ne munamulimu Kaweesi akola amawulire mu kaseera ako nti abukumi teyafa yekka kwali ne Godfrey tukyali ku mboozi ya Ahmed Senfuka atubuulira ku bintu byonna bwe byali tugenda kudda wali nga tugamba nti bamwokya amazzi bamwokya paasi ate amazzi go kikola kitya atubulira amazzi mu ntandikwa basooka ne bankozesa kamulali ne banteekamu kamulali mu maaso kangaye nti buli kitundu kyonna kye nali nnina ku mubiri bateekamu kamulali mu nnyindo mu maaso mu matu lwamaliriza ne basibako ekiwero
kati bwe basibako ekiwero ne bandekawo wakadakiika ne banga nti kati tandika otubuulire buli kimu ne mbabuuza nti mbabuulire ki kyesimanyi nti twagala otubuulire ku mbeera Kaweesi yafa atya balina obukakafu nti wamutta obujulizi bo bagamba babulina nti nze nali omu ku abo yali aduumira era ng'ebiseera mbwe ebisinga mbwe emirimu nali ngikolera ku ssimu ne mbabuuza simu mbadde nsuubira nti essimu yange mugirina ne layini zange zonna zikola. Ladies and gentlemen, also again, and I'll tell you, YouTube channel kadde, do not subscribe there to Ajivake or YouTube channel. Enembozi Senfuka Shaban nalufenya tocha victim. Genda oteekemu owulirize okuva ku dakiika esooka paka esembayo, then tujja kubeeranga tudda ku ebyo. Naye njagala owulirize kyayogera. Bakwata kamera ne bamuteeka mu maaso, mu matu, mu nnyindo, ne bakwata amazzi agokya ne bateekamu ekiwero ne bakikusiba ku maaso, batandika okubuuza ebibuuzo. That's grotesque. Muntu kyakola ekyo. Torture chambers zino. You know, I'll come back to that later. Today waneeno ku story. Okufuna ekifaananyi ekituufu ku matulugunyizo gano gwali mwaka gwa 2019 Paalamenti bwe yayingira mu nsonga zino oluvannyuma lw'ababaka bangi okuddukirayo nga beemulugunya eri sipiika ku bantu baabwe abaabuzibwangawo ne babulako amayitire. That is on public notice that Rwenzori sub-region has been one of the areas that has been affected by torture and other human rights abuses. Eyali ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Paalamenti Jennifer Nantume Egunyu yasalawo ensonga eno bagisimbeko amannyo nga yatuuka n'okuleeta abantu abagambibwa nti baali bayiseeko mu bifo bino baginnyonnyola 45 ku ntiisa gye baayitamu. Bye baanyumyanga ow'emmeeme Nnyangu ng'ofuluma n'akakiiko wakati mu kwewuunya obanga abaakolanga ebikolobero bino Omukama Katonda mu kubassa ku nsi yabawa emitima. Kati kwekwata nze ne basiba omukono gumu waggulu ku luggi luliko emitayimbwa minene ne bansiba guno omukono bwe bati ne guno negana amagulu ne bagasibako enjege n'eno sayidi ne bagireega kati olujegero olumu nga balugatta n'ono naye bamusibye bwe bati waggulu kati wansi tolinnya wansi eno waggulu bakusibye tulina bwe weekyusa wonna n'obeera okwo ne wano wakati ne bateekamu olujegeremu. N'abo abaabulwangako abaabwe nabo yabaleeta okubaako bye bannyonnyola. Siddangamu kuwuliriza kyali wadde okugamba nti ali mu kifo kino wadde naye naddamu ne ŋŋende w'oyo omwami Kiberenge ne mugamba oli mwami musiraamu oyina abaana naye wandinnyambi n'ontwala ew'oyo gw'ogamba mbu ye mukulu eyakutuma Shafiki ne njogera naye mu buntu ambuulire Shafiki musango kigwe tetumuwuliza abantu baabe tebanda kye bawuliriza buli kimu abaana okusoma okulya nga tulina renti. Kyokka bano ne bwe beeteteggula batya eyali minisita w'ebyobutebenkevu mu kiseera ekyo Mugenzi Jeno Eli Tumwine yasigala awulereza okubeerawo kw'ebifo bino ng'agamba nti byali biyamba nnyo mu kutaakiriza abo ng'obulamu bwabwe buli mu katyabaga wabula bangi baamwambalira olw'okubalaatira mu nsonga y'obulamu bwa bannansi bwe baalabanga abazannyisa nga zzaala. N'akakiiko k'eddembe ly'obuntu kano kagezaako okutalaaga ebifo bino okuzuula ekituufu ekiriyo era ne kakakasa nti ddala ebifo bino gye biri wabula nti nabo bennyini okubituukamu okubuuliriza kwali kutema ku lw'ennamuganga. Afande, you're now speaking to the chairperson. Hello? Hello? What is done here? Nothing, we are just protecting this place. Look at his face. Look at his head. Tasa kusukoyo kutulugunya. You can see evil in his eyes. You can tell. And look, I'm someone who rarely judge people on their looks. You know. Naye baba genze kulambula jeba torture dungeons. Abakuma ku nzigi za Setaani bateekeddwa okubanga bafaanana Setaani. I could be biased, maybe. So the existence of safe houses is not contestable anymore.
abatuula ku kakiiko kano bakulubuuta omukuku gwa alipoota nga bakakasa nti abantu bangi bakwatibwa mu ngeri y'okubavumbagatira ng'abakwasi tebeeyanjudde olutuusibweyo gye batwaliddwa ne batulugunyizibwa mu ngeri eziweebuula nga bino byonna byakakasibwa nti ababikola ne gavumenti ebamanyi bulungi. Kyokka olw'embeera abangi gye balowooza nti ya byabufuzi abavunaanyizibwa ku bikolobero bino basigala beeriira butaala ng'obulago bw'enkoko obutasibwamu muguwa. That's NTV for you. Ladies and gentlemen, give it up to NTV again. Nti abakola ebikolobero bino basigala balya butaala kye kisinga okumenya omutima. Omwaka ogwo gwennyini munnamawulire omusumba era munnabyabufuzi Joseph Kabuleta naye yali awambiddwako abasajja abajjira mu ngoye eza bulijjo n'abuzibwawo okumala ennaku. Ng'avuddeyo yanyumya ebyamutuusibwako byalinze abazzukulu okuzaalibwa abanyumize. Kati ne banzigyamu empale ne nsigala mu underwear. Kati ne bannyimiriza ebweru awo ne bannyimiriza awo mu mpewo. Ne basooka kunkubamu awo empi ennyindo n'etandika n'okuvaamu omusaayi naye nga bakuba ebifaananyi bakwate ebifaananyi ndooza baali balinayo gwe babisindikira ndooza gwe nalinnyiziza ennyo. Again ne bali abatulugunyiziddwa bannakenya badde bakubibwa nga baripootinga ewa Kanywa Musaayi Muhoozi Kine Rugaba. Joli abalamu mu biseera by'akalulu ka 2021 omuyaga gw'ekiwamba abantu nate gwaddamu era nkomu abaabulawo ng'abasinga ku bo balina akakwate ku kibiina ki National Unity Platform ekikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine. Mu bano mulimu n'abaayoolebwanga emisana tukunga ensi eraba era ekyaleetawo obunkenke mu bannansi ng'abo abato n'abaakomawo balaganga binoobule na nkovu abaabakwata bye baabatuusaako. Kati embeera yatuuse n'okuva wambwa waayotera n'eddagonja waakalira nga ne bannansi b'amawanga amalala batandise okubuzibwawo nga bazze kuno okubaako bye bakola. Ebyatuuka ku bannakenya Bob Njagi ne Nicholas Oyoo byaleese buli omu anyeenyeza Uganda ngobero kubanga bano baatuuse kuyimbulwa nga tewali musango gavumenti ya kuno gwegamba nti guuguno baagubavunaanye. Kino kyawomoggodde ettuli eddala mu likoda ya Uganda ku ddembe ly'obuntu nga n'ebibuuzo bingi byeyongedde ku bantu abaabuzibwawo edda gavumenti bezze yeegaana obanga ddala tebalina kubanga ne bannakenya bano bennyini abakulu baasooka kukomba kwebaza eriibwa nga bwe batamanyi mayitire gaabwe. Abalengerera ensonga zino ewala mpola mpola ejja eviira ddala ku mulamwa ogw'okugoberera ssemateeka gwe yakeera ne yeebagira ku ddembe ly'obuntu gattako amateeka g'ensi yonna abatukulembera ge baayambalira essuuti ne bawooma okugenda gye gaakolebwa okussaako emikono bagagobererenga. Tekiyinza okutaasa eggwanga we bituuse be bakulembeze okuddako ebigere emabega beefumiitirize ku buvunaanyizibwa bwabwe nga gavumenti okukola ennongoosereza mu mateeka agalera eddembe ly'obuntu ng'abo abagamenya babonerezebwa mu ngeri ematiza nti awatali ekyo embeera yandituukanga okugiwooyawooya kweteganya kwennyini nga lumonde akona. Okwongerezaako baneena abantu tebasobola kubeera nga bakola ennongoosereza kubanga ennongoosereza zitegeeza nti Museveni alina okugenda mu kkomera. Kyetuteekeddwa okukola kwe kwekumakumanga bannansi tulwanyise mwami Museveni atuviire mu ggwanga lyaffe lya Zaadibaga. Bulijjo bagamba akaakyama amamera bw'okagolola akamenyeka bumenyesi ne bw'atyo Museveni takyasobola kubeera ng'atereezebwa. Muliisa omusasi muliiso omuwulidde. But you get it. Jokes aside, you get it. Now, bano abasajja nti I do not. Ladies and gentlemen, you might be watching me for the first time and you do not know. I support Bobi Wine and I would like Bobi Wine to become president of Uganda. But this has nothing to do with Bobi Wine. You know, there's a stupid way of thinking in our country. Eri abantu abamu. And excuse me, saga kwesa bigambo ebyo. Abantu baloguza nti bw'oyimirira ku mazima n'oyogera ekituufu obeera owagidde Bobi Wine. Absolutely not. Okuwagira ekituufu si kuwagira Bobi Wine. Much as I want him to win the election, naye tekikwetaagisa kuwagira Bobi Wine kuwagira kituufu.
And I'm going to go on and show you lwaki njogera ku nsonga eyo. Njagala, take a look at an example of this story. Tugenda kugiraba kuba eyogera twategedde tutya nti muganda wa listen to this. Minister w'ensonga z'omunda mu ggwanga Kahindo Tafiire gwe bagamba mukamwe nnyo yawambibwa. Abamuwamba bakimanyi ne Museveni akimanyi. Ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi oguwedde abantu batannamanyika kitongole kikuumaddembe kye baali bakolera bagwikiriza omusajja Amos Lwengomani mu bitundu eby'emulago ne bamuwalawala okumutwala mu kifo nakakane kitano. Huyo mulaba afaanana ne Kahindo Tafiire. Namanyika mukwano gwa Lwengomani bamwebaze Deogratius atugambye nti abamuwamba bamuyitanga bamumanyi bwe bamuteeka mu mmotoka tebamukkiriza kuvaamu okuva olwo mpawo yalaze mu kumulabako. Tuwaramanye kye bamukwatira bamusanga we yali nga batudde nga alina mukwano gwe bali kunywa kacaayi ne bamuyita nti wali mu mmotoka kwetaaga bwe yagendawo bamugamba tuura wanu bwe yatuura tiyafuluma. Tumanyi wa gye baamutwala tetumanyi wa waali. Leka tumanyi kye ngenda okulaga. Tetufunanga muntu yenna avaayo n'atugamba nti ali wano. Bagamba nti batambudde buli obasuubira obwenkanya kye basembeyo okumanya nga ssaabawoleza wa gavumenti abakakasanga batamulabangako. Tugezaako. Now what's that guy Attorney General Kiryowa Kiwanuka's nonsense? I do not understand. Bano abantu tebakyalinamu yadde okutyamu yadde okuswala. Tetumanyi gyali. Beebaddewo ku bannakenya ababiri Nicholas Oyoo ne Bob Njagi. Babakwata. Police negamba tutumanyi gye bali. UPDF nefulumya ekiwandiiko. Minister Chris bali omunsi nayogera ekintu kyekimu. Only for Museveni to come out and say twabakwata twali tubakumbidde mu fridge. Then mwagala kutugamba ni Museveni yamuwamba yekka yabadde amanyi. Tukebedde detention centers zonna facilities zetulina mu Uganda tewali we bali. Kati Attorney General afulumya ekiwandiiko ng'akimanyi alimba. This is why nations die. The death of institutions okufa okwebitongole ebizimba oba ebiyimirizawo government. Who is going to believe Kiryowa Kiwanuka the next time wavaayo okutugamba ekintu kyonna? Who is going to believe the Uganda police or the UPDF? Who is going to take that Chris Baryomusi nonsense seriously anymore? Nobody. No, zero. Kubanga ku nsonga eri sensitive ey'amaanyi bweti bwe mugamba let's do what we call collective lying of the entire nation. Tubalimbe. But ladies and gentlemen, tell me, why would ostensibly educated, smart, intelligent, exposed men allow themselves to be made to look like fools by a 85-year-old charlatan? Why? Mbulira. Lwaki abantu bakkiriza n'osanga Chris Baryomunsi ng'akkiriza nti byonna byendi kambifiirwe just pleasing omuntu omu. Performance for an audience of one person. Why? Byonna. Okay, baagala sente naye sente zibiri ze zimalamu omuntu. Mbu baagala sente. N'ofiirwa amazima, n'ofiirwa ekitiibwa, obuntu bulamu ng'odifendinga muntu omu opavuminga muntu omu Museveni. Come on. Okubuuza buli wamu tugenda mu kooti ne basamaninga aba gavumenti ne bagamba nti tubamanyi waali. So tusaba amulina oba mufu oba mulamu amutuleetere. Wabula nze ekyemmanyi nti abantu abamujja we yali atudde baali mu uniform ya SFC kati ebisigadde byonna sirina kyemmanyi. Kati bwe yabadde ayogera ku mukolo ogw'okujjukira emirimu egyakolebwa yali munnabyabufuzi era munnamateeka Sam Kalega Njoba, minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kahindo Tafiire yeebuzizza engeri Lwengomani gye yabuziddwawo kyokka ab'enganda ne wabula bayinza okujja obwenkanya. Yesterday they went to court. You know what the authorities told us, including Mzee Kiryowa Kiwanuka, vicarious liability. They said, we don't know where the man is. Otafiire yabulidde eggwanga nti enkola ng'eno eteekeddwa okweraliikiriza buli afaayo ku nfuga ey'amateeka mu kaseera kano erabika ng'etanze okumettebwa ettoomi. Otafiire nabo boogera bwogezi. Resign! Baako ky'okola. Resign. This is your brother. Why do you allow... I do not understand. Why do you allow yourself to be embarrassed? Resign. Do something. Make a statement. Museveni doesn't care about these words. Echifumu chigane. They can point omuntu mulala declining. But is there any point banembula mu bwaffe mu Uganda abantu bagamba ogwo mulimu guganye sijja kuchikola? Like I cannot.
nga ntegeera bulungi okujja no kumukunda aliko kugamba nkusaba olonde mwami muhozi byakoze bino bibadde bino. I cannot do that. I can never. Why is it difficult for people like him? Sabarwanyi wamaanyi nnyo yalwana olutalo mukambwe nnyo. Obukambwe obulagira wa? Va mu kifo. Naye he wants to eat his cake and have it at the same time. It has never worked. Njagala kuvumirira okuwamba okutta abantu ekikolwa ekyo kibi nnyo tuvumirire ebikolwa ebyo naye sijja kuva mu eno gavumenti ewamba n'etulugunya netta abantu. What do you expect? You want to stay in a cabal ekola ebikolobero ate byovumirira? A cabal cannot exist without the bikolobero. So in order to fight the bikolobero, you have to detach yourself from the cabal. Is this rocket science? Jeez. People of my size, height, and weight disappear without trace. And then you come out to say this because this had happened to your brother Amos. Tell me Amos. That's a problem. Families are now beginning to call on us to give them bodies to borrow. We who fought Idi Amin for the very reason. Yes. And the introduction of safe houses, bajogeddeko mu story ng'etandikira NTV zaatondebwa mu mwaka gw'2022. You had to stand ku magulu go ozivumirire. As Minister of Internal Affairs Ministry, oteekeddwa okuba ng'ogamba we want to disband and end these safe houses. Ekifo kirimu kukola ki? To appease? Amufeedinga? Akirimu kukola ki? Safe houses wezizivumaganya. Changes zizaakoze zitugamba okuva yajja kino kyakoze n'okukola n'ekino n'ekino. Ki kyakoze? Obukambe I'm sorry. Obukambe bwonna bw'olaga ojja kubulaga naye tebugenda kubaako kye bukyusa. Do you know why? Because of a simple thing. Not even simple. Dangerous thing you did. You fed the monster thinking that probably you can control, you can tame a monster. It is very late. The monster had to be caged at first, when it was 5 years or 10 years. But now, the monster is gigantic. This ginormous. You cannot control, you cannot put this cage, you cannot cage this monster anymore. That was your making. Excuse me. Okumanya yazinga yetegese okwogera buli kimuli ku mutima yatuse ne ku nsonga z'okugalirwa kwa Dr. Kano Kizza Besigye. Again, bino byonna Kizza Besigye whom I fight to make sure nti bamuta nkozesa platform zange. Naye tolinda Besigye, tolinda Amos, tolinda abantu b'omanyi. Tuddeyo mu mwaka ogw'2022 safe house bazitondawo otunulawa. Bazitondawo ng'otunulawa. Bannakenya bwe bavudde ne batubuulira nti naye omanyi mu safe house ez'omu mwe muli ne muganda wa Kahindo Tafire. Right here, listen in here. I'll show you this video. And I'm now being called a second time. Other organizations I may not mention, but they are all part of this. You guys for the brilliant work you're doing towards defending the idea. We are the voice of the people. The society in Kenya has been operating under a lot of threats from the state, but most of the times we find ourselves on the other side. The Kenya National Commission on Human Support that you give and visit Uganda. It's been 15 years since I was in Uganda. I was able to supply COVID masks. NUP party who are launching a manifesto in Jinja. So we spent the night in Jinja town and talk to the people of Uganda. And I was very honored to share our activities. But as we got to Kampala, for us to come and pick it in the morning and say that we need to, and that was the first day of the abduction, has been denying having us in custody. And perhaps this opportunity is still holding in the camps. We have the brother to the Internal Affairs Minister, his own brother, the Minister for Internal Affairs, Mutafiri. He's looking for his brother. He was my bedmate. His brother has been in the same place for 4 months. The family doesn't know where he is. They think he's dead. I left him in the cell and he asked me, Bob,
he asked me to talk to you to make sure the message gets to the president, because the president is not aware about some of these things. No. Do no. That's the game they play. That's the game they play. Even when you were abducted, the word that was out there, Museveni might not even know about these things. It is people around him who are afraid. Only for him to come out and be like, okay, we've been keeping them in a fridge. They're playing you. He knows everything. The son, Muhozi, who is undertaking these crimes against humanity. Muhozi and Museveni is Tweedledum and Tweedledee. They have been undertaken at the Special Forces Command Center in... Bano batugambye balabye abantu 15 abali mu matulugunyiza ago. Ladies and gentlemen, bino so koga kubina ebintu paka ncha. Kwanza, I do not understand normalizing okuwamba okutta okutulugunya abantu. Simanyi kisoboka kitya. Kankome wano video tewanvu nnyo ndaba egenda mu dakiika 40. All right, you know the drill. Please make sure that you do subscribe, like the video, take akendowooza ku biki by'olowooza. Ate be my babayitaani babayitaani ababuulizi b'enjiri. Beera omubuulizi w'enjiri wange. Genda eyo wabulira abantu bajje batwegatteko. Be my evangelist. Eyo wabulira enjiri tumujje gwegatte ku mukutu gwa Mordecai Mulisa live. Anyways, I think I'll see you tomorrow. My name is tomorrow, not actually, later today. My name is Mordecai Mulisa. Nkwagaliza okubeera bulungi weeraba.